It is reserved for you. There is not it is a sign code. Fact not applicable. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಮುಗ್ತೀರಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Good afternoon, everyone. This is for your kind attention. Kindly switch off your mobile phones or to keep them in silent mode. Thank you all for the cooperation. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಡೇ ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ ಲೀಗ್
May I seek your lordship's kind permission for commencement of proceeding? Yes. I request the Honorable Acting Chief Justice to deliver the reference speech. My esteemed sister and brother judges, family members of Honorable Dr. Justice S.R. Nayak, former Acting Chief Justice, High Court of Karnataka and former Chief Justice of the Chattisgarh High Court, Mr. Shashi Kiran Shetty, Learned Advocate General, Mr. Arvind Kamath, Additional Solicitor General of India, Mr. Shanti Bhushan, Deputy Solicitor General of India and other central government advocates, Mr. Mithila Kaur, Chairman, Mr. Sadashiv Reddy, Co-Chairman, and Mr. Vinay Manglekar, Vice Chairman of the Karnataka State Bar Council, and other members of the State Bar Council, Mr. Vivek Subbareddy, President, Mr. Praveen Gowda, General Secretary, Mr. Girish Kumar, Vice President, Srimati Shweta Ravi Shankar, Treasurer, and other office bearers of the Advocates Association, Bengaluru, Mr. Beliappa and Mr. Vijay Kumar Majage, State Public Prosecutors, Additional Advocates General, and other government advocates, Srimati Prabha Murthy, President, Indian Federation of Women Lawyers and other office bearers, Founder President, All India Federation of Women Lawyers and other office bearers, President, Karnataka Federation of Women Lawyers and other office bearers, Learned Registrar General, registrars and other officers of the Registry of High Court, senior advocates, and other learned members of the bar, judicial officers, ladies and gentlemen. With profound grief and deep sorrow, we have gathered here today to pay our respects to the departed soul of Honorable Dr. Justice Subbarai Rama Nayak, former Acting Chief Justice of this Honorable High Court and former Chief Justice of Chattisgarh High Court, who passed away on 18th May 2025 at the age of 81. His passing has left a void that is not only deeply felt by his family and friends, but also by the legal fraternity and the judiciary of our state. In his demise, we have lost a distinguished jurist, a principal leader, and above all, a remarkable human being. The vacuum left by his absence is one that cannot be easily filled. Dr. Justice S.R. Nayak was born on 1st of January 1945 at Nadu Masekeri village, Kumta Taluk, Uttara Kannada district, into a family of agriculturists and freedom fighters. His parents, late Sri Ramaranga Nayak and late Srimati Nagamma Rama Nayak, were active participants in the Quit India movement and endured imprisonment in the fight for India's independence, a legacy of courage and service that profoundly shaped Justice Nayak's values and character. Dr. Justice S.R. Nayak pursued his earlier education in his native village and completed high school at Janata Vidyalaya, Dandeli. He later earned a BSc degree from Yuvaraja's College, Mysore, and went on to study law at Bangalore University, where he secured first rank in the first year LLB examination. Throughout his academic journey, Justice Nayak consistently demonstrated excellence, receiving numerous awards, medals, and scholarships from the Government of India, Government of Karnataka, universities, and private foundations. Enrolled as an advocate in 1974, Justice S.R. Nayak commenced his legal career under the mentorship of late Sri M. Gopalakrishna Shetty, former chairman of KSFC, and subsequently joined the chambers of Professor L.G. Havanur, senior advocate and former Minister of Law and Parliamentary Affairs. Justice Nayak later began independent practice, initially in the district courts and subsequently before this court, where he enjoyed a flourishing practice. He was also a part-time professor of law and served as a chairman of the Board of Law Examinations. His commitment to education, culture, and social welfare was evident through his active involvement in various organizations. In recognition of his legal acumen and integrity, he was appointed as government advocate for land reform cases from 1979 to 1984. Later, in 1989, he was designated as Additional High Court Government Advocate
a position he held until October 1992. Justice Nayak was elevated to the bench as an additional judge of this court on 24th of February 1994. Shortly thereafter, on 21st March 1994, he was transferred to the High Court of Andhra Pradesh. He was retransferred to this court on 2nd January 2003. He served as the acting Chief Justice from 20th of October 2004 to 19th November 2004 and was appointed as the Chief Justice of the Chattisgarh High Court on 17th November 2005. Justice Nayak was widely admired for the depth, clarity, and compassion reflected in his judgments, speeches, and writings. He reminds us that it is not wealth, fame, or power that endures, but character. In the words of Abraham Lincoln, reputation is a shadow, character is the tree. The tree is the real thing. Justice Nayak embodied this truth throughout his life and judicial service. His contributions to the legal landscape in Karnataka and Andhra Pradesh were immense. Notably, as chairman of the committee tasked with inspecting potential locations for circuit benches in Dharwad and Gulbarga, his report was instrumental in realizing the long-cherished dream of the people of North Karnataka. This singular contribution will be remembered with deep gratitude and respect. Justice Nayak was a man of humility, integrity, and unwavering fairness. Known for his openness and impartiality, he treated every member of the bar with dignity and respect. His simplicity, honesty, and apathy earned him admiration not only as a judge, but also as a person of extraordinary character. After his retirement as the Chief Justice, Justice Nayak was appointed as the first chairman of the newly formed Karnataka State Human Rights Commission from 2007 to 2012, and later he was appointed as the chairman of the Law Commission of Karnataka from 2014 to 2019. On recognizing his achievements, the Kannada University at Hampi conferred on him the Nadoja Award in January 2008. The Bengaluru University conferred on him an honorary doctorate laws in May 2009. Dr. Justice S.R. Nayak is survived by his wife, Srimati Shalini S. Nayak, their son, Dr. Rahul N.S., a consultant vascular and endovascular surgeon at Manipal Hospital, and daughter Srimati Nisha Gomkar, an advocate. Dr. Rahul is married to Dr. Pooja Rahul, consultant in internal medicine at Aster CMI Hospital. Srimati Nisha is married to Sri Pradeep Gaonkar, advocate. Justice Nayak was also a proud grandfather of 4 grandchildren, Saukhya, Mahika, Amya, and Ridhima, who are pursuing their education. On behalf of my esteemed sister and brother judges, on my own behalf and on behalf of the registry and the staff of this court, I extend our heartfelt condolences to the bereaved family of Dr. Justice S.R. Nayak. We offer our prayers that the Almighty grant them the strength, courage, and fortitude to bear the irreparable loss. In the words of Buddha, this world is shrouded in darkness. Here only a few can see their way free. These few birds escape from the net and fly away to the heavens. It is said that death is not the end. Your soul continues. Justice S.R. Nayak lives on with us throughout his judgments and his services to the judiciary. May the noble soul of Honorable Dr. Justice S.R. Nayak rest in eternal peace. I request the Chairman, Karnataka State Bar Council to give the reply. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿ ಕಾಮೇಶ್ವರರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರೇ, ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, ಸಹಾಯಕ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತಿ ಭೂಷಣ್ ಅವರೇ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾರಿಕಲ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಸುಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರುಗಳೇ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯ್ ಬಿ ಮಾಂಗ್ಲೇಕರ್ ಅವರೇ, ಭಾರತೀಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವಿ.ಆರ್. ಸದಾಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ.ಎ. ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಜ್ಜಿಗೀರ್ ಅವರುಗಳೇ,
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ BN ಜಗದೀಶ್ ರವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ KS ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾಮೂರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, CS ರವರೇ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡ HV ರವರೇ, ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ G ಹಂಸರವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ M ಸಿಲ್ವಂತ್ರವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ B ಮಾಲ್ಗೌಡ್ರವರೇ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ R ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರೇ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ SV ಪಸಾರೆ ಅವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ L ಪೂಜಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ RPM ರಾಠೋಡ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಮ್ B ವಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಕೀಲರುಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ SR ನಾಯಕ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು 18/5/2025 ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ SR ನಾಯಕ್ ಅವರ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ V ಕಾಮೇಶ್ವರರವರು ದಿವಂಗತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ SR ನಾಯಕ್ ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿಚಾರಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಂಗತರಿಗೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ದಿವಂಗತ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀಯುತ SR ನಾಯಕರವರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಡು ಮಸ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 1/1/1945 ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮ ರಾಮ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ತಂದೆ ರಾಮರಂಗ ನಾಯಕ್ ಇವರನ್ನು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾದ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ದಾಂಡೇಲಿಯ ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರಿನ ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ BSc ಪದವಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ LLB ಹಾಗೂ LLM ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. LLB ಪದವಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಅವರ ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಯನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ SR ನಾಯಕರವರು ದಿನಾಂಕ 1/3/1974 ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದರು. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಶ್ರೀ LG ಹಾವನೂರು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತದನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿವಂಗತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇವರನ್ನು 1979ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 1984ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಇವರನ್ನು ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ 9/12/1992 ಕಾಯಂ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿವಂಗತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ BMS ಹಾಗೂ SRS ಹಾವನೂರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿವಂಗತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 24/2/1994 ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 21/3/1994 ಇವರನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿವಂಗತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು 1997ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಗಣನೀಯ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿವಂಗತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 2/1/2003 ಪುಣಂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡರು. ದಿನಾಂಕ 20/10/2004 18/11/2004 ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವತ್ತಿನ ಶ್ರೀ DL ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿವಂಗತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಸ್ತೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿವಂಗತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 14/11/2005 ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 1/1/2007 ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿವಂಗತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ವಿಶ್ರಮಿಸದೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ
ರೂಪುಗೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 2007 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 2012 ಇಸ್ವಿವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದಲ್ಲದೆ ಜೂನ್ 2014 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 2019 ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿವಂಗತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಬದಾಮಿ ವಕೀಲ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆಂದು ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನೂ ಸಹ ಆಸೀನಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿವಂಗತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಮತ್ತು ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿವಂಗತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಜನವರಿ 2008 ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಮೇ 2009 ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮುಂಬರುವ ಯುವ ವಕೀಲರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಇಡೀ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ರಾಹುಲ್ ರವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಾರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ವಕೀಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. As a mark of respect for the departed soul, we shall now observe silence for 2 minutes. As directed by Honorable Acting Chief Justice, the courts at the principal bench as well as benches at Dharwad and Kalaburgi will not sit for the rest of the day. May I seek your lordship's kind permission for concluding the proceeding.